Hello students, welcome back to MAAZTER YouTube channel. Last video la நம்ம 11th standard zoology subject கான unit 1 ல இருந்த unit 7 வரைக்கும் உள்ள important 2 mark 3 mark 5 mark questions பார்த்தோம். So இந்த வீடியோல பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய unit 8 ல இருந்து unit 13 வரைக்கும் உள்ள important questions பார்க்கலாம். First unit 8 excretion. இதுல நீங்க பார்க்க வேண்டிய important 2 mark questions. Differentiate protonephridia from metanephridia. What is the scientific term used for urination? Name the ball of intertwined capillaries. Where is it kept? Name the waste products of protein produced in teleost and spiders other than the main nitrogenous waste. What are called ammonoteles? What is the nitrogenous waste produced by amphibian larvae and by the adult animal? Next, what are the two pressures contribute capillary bed pressure? What is the difference between acute and chronic renal failure? Next question, what is mean by glomerulonephritis? இது இவ்வளவு யூனிட் 8ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 9 locomotion and movement. இந்த யூனிட்ல பாத்தீங்கன்னா when describing a skeletal muscle, what does striated mean? How does an isotonic contraction takes place? How is tetany caused? What are the different types of rib bones that form the rib cage? Next question, what are the bones that make the pelvic girdle? What is a hydrostatic muscles? What is the first two vertebrae found in cervical region of vertebral column? Next question, what is a glenoid cavity? Next, define carpal tunnel syndrome. Next, how will you differentiate a male pelvic girdle from female? Next, what is mean by physiotherapy? இது இவ்வளவு யூனிட் 9ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 10 நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். இந்த யூனிட்ல பாத்தீங்கன்னா what are the functions of neural system in higher animals? Name the special cells which form the supporting cells of nervous tissue. Name the structure from which the axon arises. What are the kinds of neurons? What is the electrical charge of the interior of the cells during resting and action membrane potential? What is the difference between ligand gate channels and voltage gate channels? What is mean by threshold stimulus? What is called lazy gates? Next, what is mean by saltatory conduction? What is called corpus callosum? What is called septum pellucidum? Next, define cauda equina. Name the spinal cord parts which serve the upper and lower limbs. Next, what is mean by reflex action? Next question, name the spaces through which the spinal nerves emerge out. Name the structure which cleans CSF. Which glands secrete tears? Which structure drains out the excess of aqueous humor? Why the blind spot is called so? Next question, pleasant smell of food urged Ravi to rush into the kitchen. Name the parts of the brain involved in the identification of food and emotional responses to order. Define presbyopia. What is a vestibular system? What is the secondary area of ampulla? What are the 3 cells found in olfactory receptors? Name the places where the taste buds are scattered. So, இதுவளவும் யூனிட் 10ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 11 கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன். இதை நீங்க பார்க்க வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா comment on homeostasis, write the causes for diabetes mellitus and diabetes insipidus, specify the symptoms of acromegaly, differentiate hyperglycemia from hypoglycemia, write the functions of cholecystokinin. Next question, what is mean by neuroendocrine gland? Name any 2 hormones which are amines. What is the role of hypothalamic hypophyseal portal blood vessels? Name the endocrine structure originates from rat case pouch. What are the gonadotrophin which are chemically glycoproteins? Next question, name the 2 amino acids which are seen in vasopressin but absent in oxytocin. Name the hormones which play a role in the timing of sexual maturation of gonads, menstrual cycle and defense mechanism. What is the expansion of BMR? What is the genetically produced goiter? What are the hormones secreted by thymus gland? What do you know about catecholamines?
What are the process by which glucose is produced from glycogen and from non-carbohydrates? What is called humulin N? What do you know about Gall's disease? So, இது இவ்வளவு யூனிட் 11 நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான 2 மார்க் क्वेश्चंस. நெக்ஸ்ட் யூனிட் 12 பேசிக் மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ். அதுல இருக்கு நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான 2 மார்க் क्वेश्चंस பாத்தீங்கன்னா, write the normal values of total RBC and WBC. What does a pacemaker do? Define hematology. Define toxicology. What is mean by white coat syndrome? What do you know about autoanalyzer? Who is the first analyzing the EEG? What is called Berger wave? Expand the word laser. What is called differential count? What do you know about sick sinus syndrome? Next, what is mean by vermitech? What are called exotic species of earthworms? What is mean by wormery? Define moriculture. Name the post-cocoon processing in silkworm culture. Name the disease caused to silkworm by Nosema bombycis. Give the zoological name of rock bee and European bee. What is mean by nuptial flight? How is honey produced by honeybees? What are the 2 kinds of beehives in practice? What is called nutrient film technique? What are the kinds of aquaculture? What is called Benjigel? What is called Linkha pearl? What is mean by inbreeding depression? Mention any 2 poultry disease. What happened to the drones after mating flight? So, இது இவ்வளவு யூனிட் 13ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான 2 மார்க் क्वेश्चंस. நெக்ஸ்ட் 3 மார்க் क्वेश्चंस பார்க்கலாம். First 8 யூனிட்ல உள்ள 3 mark questions பார்க்கலாம். How is urea formed in the human body? What is tubular secretion? Name the substance secreted through the renal tubules. What is the function of antidiuretic hormone? Where is it produced and what stimuli increases or decreases its secretion? Next question, explain the heart's role in secreting a hormone that regulates renal function. What hormone is this? Differentiate cortical from medullary nephrons. இது இவ்வளவு யூனிட் 8ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான 3 மார்க் question. Next யூனிட் 9 locomotion and movement பார்க்கலாம். Comment on the dislocation of joints. List the disorders of the muscular system. List the different types of movement. What are the kinds of connective tissue which cover the whole muscle? What are the different kinds of skeletal muscles? What are the 2 parts of a skull? List out the various bones found in the skull. What and how many bones together form a rib cage? Distinguish between osteoarthritis and rheumatoid arthritis. So, இது இவ்வளவு யூனிட் 9ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான 3 மார்க் questions. Next யூனிட் 10 neural control and coordination. இந்த யூனிட் பாத்தீங்கன்னா, cornea transplant in human is almost never rejected. State the reason. What is ANS? Explain the components of ANS. Why the limbic system is called the emotional brain? Name the parts of it. Classify receptors based on type of stimuli. Differentiate between rod and cone cells. Write a note on hypermetropia. What are the causes of conductive deafness? Name the parts of the organ of equilibrium involved in the following functions. Linear movement of the body, changes in the body position, rotational movement of head. Next question. What are the values of threshold potential, spike potential and hyperpolarization? So, இது இவ்வளவு யூனிட் 10ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் questions. Next யூனிட் 11 chemical coordination and integration. இதுல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் questions பாத்தீங்கன்னா, briefly explain the structure of thyroid gland. Name the layers of adrenal cortex and mention their secretion. Growth hormone is important for normal growth. Justify the statement. Comment on the functions of adrenaline. What are the functions of aldosterone? What are the cells and how much percentage of them are seen in each islet of Langerhans? Write a short note on Cushing syndromes. What do you know about negative feedback system? Explain with an example. So, இது இவ்வளவு யூனிட் 11 நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான 3 மார்க் questions. Next யூனிட் 12 basic medical instrument and techniques. இத நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் questions. What do you know about binaural stethoscope? Write a short note on clinical significance of stethoscope. What are the types of sphygmomanometer?
Write a short note on clinical significance of glucometer. What are the advantages of CT over other imaging techniques? Write the clinical significance of ultrasonogram. So, இது இவ்வளவு யூனிட் 12ல இருக்கக்கூடிய important ஆன 3 mark questions. Next யூனிட் 13 பார்க்கலாம். What are the main duties of a worker bee? What is meant by volatinism? How will you classify the silkworms on this basis? How is in glass is prepared? Write a short note on MOAT. How will you classify the cattle based on the purpose they serve? What are the types of poultry farming you know? What are the symptoms of diseased cattle? What are the objectives of animal breeding? What are the advantages of composite fish farming? What are the economic importance of lac? What are the advantages of artificial insemination? இது இவ்வளவு யூனிட் 13ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 3 மார்க் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 8ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். Explain the structure of human kidney, structure of nephron, then explain the glomerular filtration in urine formation. Next, explain how the tubular reabsorption taking place in proximal convoluted tubule and in Henle's loop. Next, explain the process of hemodialysis. Explain about kidney transplantation. Next, unit 9ல பாத்தீங்கன்னா explain the sliding filament theory of muscle contraction. Explain briefly the structure of a skeletal muscle fiber. Explain the structure of contractile proteins. What are the functions of skeletal system? Explain the structure of a typical long bone. Next, what are the benefits of regular exercise? Next question, write about the mechanism and healing of bone fracture. So, இது இவ்வளவு யூனிட் 9ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 10 நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். இதுல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். The sense of taste is considered to be the most pleasurable of all senses. Describe the structure of the receptor involved in a diagram. Draw a neat diagram of human eye and label its parts. Explain briefly the structure of human phonoreceptor. Describe the sensory receptor present in the skin. Explain briefly the structure of a neuron. Explain briefly how the impulses are conducted. What are the functional components of a reflex arc? Explain with a neat and label diagram. Explain the structure of human forebrain. இது இவ்வளவு நீங்க யூனிட் 10ல பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 11 கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன். இதுல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். Enumerate the role of kidney as an endocrine gland. Write a detailed account of gastrointestinal tract hormones. Explain briefly the mechanism of peptide hormone action. Next, Unit 12. Explain the working of MRI. How does a normal EEG appear? Explain the principle involved in PET scan. Explain the structure of hemocytometer. இது இவ்வளவு யூனிட் 12ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 5 மார்க் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 13 பார்ப்போம். What are the characteristics of cultivable fishes? Why some major crops are suited to culture in India? Explain the life cycle of Bombyx mori. Enumerate the advantages of using vermicompost. Okay students, இது இவ்வளவு யூனிட் 8ல இருந்து யூனிட் 13 வரைக்கும் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 2 மார்க் 3 மார்க் அண்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின். சோ நாங்க ஆல்ரெடி யூனிட் 1ல இருந்து யூனிட் 7 வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்திருக்கோம். அந்த வீடியோவை நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கொஸ்டின்ஸோட PDF லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நாங்க கொடுத்திருக்கோம். டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. இந்த ரெண்டு வீடியோவிலையும் கொடுத்திருக்கக்கூடிய எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸையும் தரவு பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க எக்ஸாமுக்கு நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். எக்ஸாமுக்கு நல்லபடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்லா எழுதுங்க. Wishing you all the best for the exam. Bye students.